It's a damn demo. It's a damn demo. And it's a damn demo called Sonya. Yeah, let's get it. This is a visual novel, so I am going to be reading some stuff. So, yeah, but there's voice acting. You know, technically I don't have to read it, I guess. Inhale. An incredible weight presses on your chest. It won't let you take a full breath. As a viscous mucus is whatever is coating your lungs. Bet you didn't expect me to be such a great reader. Exhale. A whistle sounded in the space. No, more of a wheeze. Inhale. Every attempt to fill your lungs with oxygen causes pain in your chest. You hear a voice, you can barely make out the words. Maybe it's not for you at all. Exhale. A deafening whistle pulls you out of the depths of your subconscious. You open your eyes. Darkness. Something slides off your chest and the air rushes back into your lungs. Your eyes slowly adjust. You begin to distinguish the outlines of objects. In the corner, you can see a table. To the right, a door. Further away, what seems to be a radiator. Behind you, you hear the rustle of leaves and cawing. Those damn crows with their nasty cawing. Your head is starting to hurt from it. Eyes. Oh, there were eyes right there. For a second, it seems like a gleam of eyes flashed in the doorway, but the vision immediately disappeared. The voice is gone too, but you distinctively remember one nagging phrase. Find me. You prop yourself up on your elbows. The bed creaks terribly and wobbles. The rusty feeling frame begins to crumble at your touch. Running your hands along the wall, you stumble upon a switch and press the button. The light bulb flickers a little and lit up. A bit dim, but this light was enough to make you squint. You slowly open one eye and see a hospital ward. At least, it definitely used to be one. The peeling wallpaper piled up in a heap in the corner has grown moldy from the dampness and emits an unpleasant smell. The window is boarded up from the inside. Some of the boards have already rotted and are barely holding onto the window frame. Next to the bed in a cart, in its depths, you can see jars with various liquids. In the corner of the ward, an ancient table with drawers that have fallen apart. The door slams shut with a crash. Behind it, you hear the patter of fleeing footsteps. Too quick, too light for a regular person. You sit down on a bed, tired. Inhale. You don't understand where you are. This looks like a hospital, but everything seems unreal. Who are you? How did you get here? Only short fragments from the past remain in your memory, refusing to form a single picture. Exhale. Only your nightgown, lying in an abandoned hospital, and behind you, the distinct, crawling sensation of being watched. And those voices, the whimpering prayers for help that refuse to fade from memory. You need to look around. There must be a nurse here somewhere. To the left, above the medical cart, hangs a mirror. You are this person. Your gaze falls to the desk and catches on a half-open drawer, a file folder stuffed with papers just out from the darkness within. Looks like your medical chart. Sonya, female, memory loss, self-harm tendencies, female 20, female 23. Stress, high, I guess, adrenaline high, will. Okay, number from personal file, 58. Okay. As the story progresses, you will start gaining skill points that you can distribute at your discretion. These three free skill points are currently available. To close the window, click the black cross in the upper right corner of the medical chart. It's better to save before distributing. Okay.
One to will and an insight is what I would do. You look through the papers. Sonya, it seems. You take the medical chart with you, just in case. Time to get out of here. The door, not locked, thank God. Just closed hard. The handle submits under your palm. You step into a long corridor. On either side, doors to the other rooms stretch into gloom. Beside yours, 6 more. Overhead, sickly lights stutter. Your eyes are drawn to the end of the corridor, where a set of heavy double doors loomed. Insects scurry along the shabby walls without wallpaper. Spiders have taken a liking to the corners, leisurely await their victims. A quiet grinding sound comes from the far corner, as if someone is scraping metal. For now, your gaze catches on something on the wall opposite Ward 6. It's an old, faded hospital map. The glass frame is cracked, but the map itself has survived. Now you can consult the map at any moment, so you don't get lost in these corridors. This place lives its own life, paying no attention to you. A voice, as if from the left, distracts you. The whisper, which already seemed like a hallucination, has returned, but now from the direction of the first ward. Looking around, you tiptoe towards it. A number on the plaque, its digits barely legible beneath a scab of rust. It's unlikely anyone could be lying in such a ward, or in this place at all. This seems more like some kind of mistake. You press your ear to the door to listen. Silence. Exhaling, you open the door and enter ward number 1. In the darkness, a bed with a metal headboard immediately catches your eye. A small screen blocks access to the shelves from the side. Rusty hooks and chains hang above it all. An older woman lies on the cot. Her eyes are closed. Straps dig into her wrist. You come closer, checking if she's alive. The woman flinches, slowly raising her head and looks at you. Наконец-то ты пришла. Я думала, я тут одна с ума сойду. Okay, I'm not gonna read those parts because they're technically talking, and I'm guessing I don't know what language this is, but I'll do the reading of the other stuff, but yeah. You shrug because you don't know this woman, but it seems she knows you. Давай же, развяжи меня. Я устала тут лежать, спина уже затекла. И где маленький Иуда? Who's Judas? Мы знакомы? The woman rolls her eyes. Дожили, дожили. Не узнает матушку. Okay. Her name is Old Matushka. The name echoes through the ward, slips out into the corridor, and then, now faint and spent, returns to you. You've definitely heard it somewhere before, but your memory fails you. You can't remember. But it's not a name, a moniker? Матушка, вы моя мама? Are you my mama? Nope, probably not. The woman stares at you in bewilderment. Я? Мама? Не дай боже быть твоей матерью. Я знаю тебя с самых пеленок, и уж поверь, такого тяжелого подростка, как ты, и врагу не пожелаешь. That's kind of jacked up. I wouldn't wish you as a teenager on my worst enemy. That's crazy. Of course. Why would she be your mother? You don't feel anything close to her. Так ты развяжешь меня? Я сбилась со счету, сколько тут уже нахожусь. Так скоро пролежь не появится. Okay, let's pull on the strap. You pull on the strap, but you lack the strength to unbuckle it. It's cinched with an unusual fastener. У меня не получается.
Проклятье! Помощница из тебя никудышная. Что в жизни, что тут. Что ж, значит, надо чем-то разрезать. Посмотри, есть ли что-то в других палатах. Нож, ножницы, что угодно. So that's interesting what she said. She said, you're a useless helper both in life and here. So where is here? Is this not life? Are they in like an afterlife sort of thing? И давай побыстрее. Нам пора идти. Тебе нельзя тут оставаться. It's not safe for you here. Doubt crept into your soul. This woman calling herself Matutska isn't tied up for no reason. Я не буду вас развязывать, пока вы мне все не расскажете. Откуда знаете меня и кто вас привязал? The woman bares her teeth angrily. Ты не слышала, что я сказала? Сейчас это совсем не важно. Ладно, черт с тобой. Ты совсем не помнишь, как я защищала тебя от отца? Как брала на себя всю боль? She protected you from your father, but why are you here? You shake your head. This woman seems crazy. Probably not tied up for nothing. Я не хочу казаться сумасшедшей, просто ответы на твои вопросы могут выглядеть неправдоподобно. Развяжи меня, и по ходу дела я тебе все объясню. Would you untie her? I don't know if I would. Если мне не веришь, найди маленького Иуду и спроси у него. You stand silently, thinking over the offer. Так ты поможешь мне или нет? Хорошо, я попробую вам помочь. Matutska nodded. Да, на тебе еще рано ставить крест. Ремни так просто не разрезать. Нужны большие ножницы. Посмотри в соседних палатах. Только не смей заходить в третью, слышишь? Why not the third one? А почему? Иначе будешь привязана, как и я. И возвращайся скорее, у нас очень мало времени. You step out and close the door behind you. A sudden wave of dizziness. In the dark of your mind, a memory fragment flashes. A stern man with a belt in his hand. You see him hitting you, but instead of crying out in pain, I couldn't read that, it was too fast. And just like that, it's gone. Did I really see that? Matutska? What kind of name is that? Okay, so Matutska's in this one. Don't go into the third one. Passing by the door to the second ward, you hear someone scratching inside. A note hangs on the door. Do not enter. Let's look through the keyhole. Yes, looking through the keyhole in the door that says do not enter is safer than opening it. You lean down, trying not to pay attention to the unpleasant smell from behind the door, and look. Stress +1. The darkness is incredible as something blinks periodically. Looking closer, you see an eye that has been examining you for some time. А чего это ты подсматриваешь? Okay. Я не подсматриваю. Тут просто написано не входить, и я и не вхожу. Ладно, ты новенькая? Я что-то тебя совсем не помню. Something fell behind the door and the eye disappears from view for a moment. Погоди, а что ты там делаешь? Почему тут написано не входить? Просто кое-что надо сделать. Не обращай на это внимания. Вот тебе мой совет. Внимательно читай, что написано на записках. Несмотря на их, так сказать, безумность. Это такое место, где не всему, что слышишь, стоит верить. Okay. Еще увидимся, наверное. And who could be locked up in there?
Kind of want to go in there. Note hangs under the number. You try to get a closer look. They are trying to pry my brains out through my ears with tweezers, and then scran them to their beast. They are not human. Something's wrong with this hospital. Almost the entire space of the room is filled with metal shelves lined up against the wall. Jars on the shelves. God knows what's in the jars. Thankfully not organs. More trash than anyone else. Even a sink. Another half-destroyed room, but this time with a broken window. Maybe you can escape through it. You carefully avoid the puddle and look outside. There was no glass in the frame. It was smashed out. Hey, Mr. Rowboat. Tall, dark trees all around. The hospital was clearly deep in the woods. Just beyond the fence, a black river oozed past. Something was floating downstream. Impossible to tell. A boat or a log? It looks familiar. Like something from near where you live. Could it be that close? You carefully lean out, avoiding the shards. There's another floor below, and the distance to the ground is about 5 meters. Jumping down is immediately excluded from possible options. You'll have to find another way. Okay, well, is there anything else in here that I can do? Oh, something was. Can't approach because of puddle. Okay. This is where you came from. Okay, let's go to my next door neighbor. This door is different from the others. Instead of a regular number, a strange plaque hangs on it. You pull the handle, but the door is locked. Okay. You don't have the key for Ward 7. You need to find it. Okay, so we went in there. Okay, let's go in here. The closest to the exit, Ward number 5. Listening to the sounds behind the door, you distinguish muttering. Voice from my door. Need to hide or destroy her. What is it talking about? Okay. Door gives way easily, and you step inside. On a bed with his back to you sits a short person. Pays no attention to the fact that you're already in his room. The poor soul, with his legs tucked under him. Is he holding something in his hands? С вами все в порядке? The person seems not to hear, just shakes his head. Вас, наверное, кто-то обидел? The person flinches and finally pays attention to you. Обидел. You recognize the voice. It was him whispering about help inside your head. You slowly approach and sit down next to him. Вы от кого-то прячетесь? The guy flinches and glances at you furtively. Что-то отвлекло меня, когда я развязывал тебя. Я хотел остаться, но эта карта... То ли из-за нее я продолжаю что-то помнить, то ли из-за нее я продолжаю все забывать. Oh, so he untied you. That's how you got out. Я думаю, они что-то подсыпали. Мы не должны друг друга видеть. Ты не должна меня видеть, только слышать. But why can she hear you in her head? Значит, ты тоже знаешь меня, как и матушка? А ты уже была у нее? И что эта старуха тебе сказала про бедного маленького Иуду? Он опять всех бросил, он снова всех предал, да? Что, вор наверняка добавила? No. А знаешь, что я тебе скажу? Эта карга уже всех достала. Она считает, что раз она появилась первой, значит самое главное. Веришь, нет? Это она сама себя связала и хочет меня в этом обвинить. Сумасшедшая! How would she tie herself up? Эта женщина сказала, что вы должны были меня освободить. Больно сложно было. Щеколду потянул и все. Открыто. Значит,
Ты ничего не помнишь? Не-а. Меня зовут Маленький Иуда. По крайней мере, раньше меня так называли. Матушка сказала, что мне нужно найти тебя и привести к ней. Ах, матушка то, матушка это. He is not like Matushka. Она сказала, что ей нужно. Да, неважно, ей всегда что-то нужно от маленького Иуды. Кстати, ножницы я так и не нашел. Так что придется прогуляться, прежде чем мы вернемся к матушке. Сейчас никак. Я осмотрел уже все вокруг. Выход в следующую секцию закрыт изнутри на засов. Мы не сможем уйти, пока нас не откроют. Возможно, матушка знает, как нам отсюда выйти. Okay, so Matushka might know how to get out. Okay, what are you hiding Сейчас there? это тебя не касается. Doesn't concern you, okay? Little Juice twirls a piece of paper in his hands and then, like a magician, makes it disappear into his sleeve. Это не моя вещь. Украл? Возможно. Но благо. Это кусочек памяти. Кусочек того, что было раньше. See, so where are they? Because he even says, okay, so that's what he said right now. It's not my thing, stole it possibly, but for a good cause. It's a piece of a memory, a piece of what was before. So what was before? What is this place? Obviously, it's not reality. Otherwise, they wouldn't be saying things like it's a piece of a memory. Может быть, если ты мне покажешь, я тоже что-то вспомню? Person squints his eyes slyly, looks at you with interest. А ты мне что взамен? Это же то самое время отдавать долги, верно? Ничего я тебе не должна. Ведь я тебя совсем не знаю. Да что ты говоришь? А кто тебя выпустил из палаты? Если бы не я, так бы и сидел в своей вонючей комнате. The person thinks. A shadow of indecision flashes in his eyes. Ладно, ладно. Давай мы с тобой успокоимся. Я просто не совсем уверен, что это ты. Похоже, несомненно. Но, может быть, ты что-то расскажешь из того, что мы вместе пережили? Не может быть такого, что ты ничего не помнишь. I mean, we don't remember anything. The only vision after Matushka was the dad beating her or coming at her with a belt. I don't know. Извини, но я ничего не помню. Тогда будет честно, если я тебе ничего не покажу. Okay. How did you end up here? Я не помню. Какие-то обрывки есть, но не более. Просто очнулся в этой палате, нашел матушку и тебя. Все. Да нечего тут рассказывать. Она нехорошая женщина. Считает себя правой во всем, главной во всем. И никогда не слушает маленького Иуду. Смеется над ним, когда никто не слышит. Nothing to tell she's not a good woman. Laughs at little Judas. А в чем Okay. она должна тебя слушать? Ну как же, все, что касается гаданий и шалостей, моя прерогатива. Контролировать нельзя, тут же, понимаешь, нужен баланс. Если раскачать маятник, можно упасть и оказаться тут. Okay, so we know he's a troublemaker, apparently a fortune teller. So Ничего не понимаю. he in itself, I don't think can be trusted. Ну, конечно, но со временем ты вспомнишь. Ладно, пошли уже. Okay. А это матушка. Она же не моя мать, верно? Little Jesus laughs out loud. Она? Мать? Из нее мамка, как из меня папка. С такой мамкой ты бы давно уже в детдоме была. У нее только не спрашивай, а то со смеху помрет. Не молодая уже. Little Judas presents, or wait, Little Judas's presence gives you a +1 to prominence. Okay. Okay, that's what we came from. This is strange seventh door. This one is a note. That one we can't. Actually, no, we can get into this one with Little Judas. The door is different from the others. Okay, we already read that part.
Open with little Judah's Дай-ка cell. я попробую. He's a little troublemaker. Stuart took out a lockpick from his pocket and fiddled the lock. Есть! Открылся! Alright. Before you is a medium-sized ward. At first glance, it looks more like a torture chamber than a place where a patient should lie. Brownish rags stained with blood lie on the floor, and right on them stands a huge woman in a straitjacket, staring at one point on the wall. The sound of the opening door distracted her. She slowly turns and looks in your direction with stupid eyes. Behind her, you see a table on which lie scissors with rounded edges. Seems like just what you need. Новый доктор. Нет. Разве я похожа? Не люблю докторов, они делают мне больно. Ты тоже будешь делать мне больно. The woman comes closer 3 steps. Нет, я не собиралась. Мне нужно помочь освободить женщину, ее связали. Ее тоже мучают. Я не знаю. Но она привязана, мне нужно что-то, что может перерезать ремень. Да, тут есть кое-что, но медсестра запрещает это трогать. Она сказала, если они пропадут, то она снова сделает мне больно. Она умеет делать больно. So the lady left the scissors there, but told her if she uses them, she'll be hurt? А еще врачи запрещают выходить из палаты по ночам. Ты нарушаешь порядок. Ты тоже хочешь поиздеваться надо мной. Помни, все возвращается. And what did she do to you? Она мучает всех нас. Не надо ее сердить. Иногда она добрая, дает мне мои любимые таблетки, но чаще злая. Я не хочу говорить, что она со мной делает, она не разрешает мне об этом говорить. That's crazy. И как же мне помочь матушке? Медсестра говорит, что нам нельзя ходить по ночам без разрешения. Если кто-то будет ходить, боль... The woman tears a straitjacket and spreads her arms. Мне надо отвезти тебя медсестре, тогда она наградит меня. Даст мне мои любимые таблетки. Okay. Try to run away or deceive? Let's try and deceive. Стой, стой! Вообще-то она меня попросила забрать ножницы, чтобы отнести на стерилизацию. Ты же видишь, какие они грязные? The crazy woman slowly turns and looks at the scissors, which, by the way, didn't have a speck of dust on them. На стерилизацию? Только чтобы потом не было больно. Зачем мне врать? Медсестра сказала, их надо помыть и вернуть на место. Я сейчас их возьму, а потом верну обратно. Ладно. The crazy woman takes a step back, allowing you to take the scissors. Holy crap. We're going into room 3. I want to. The invitation of an open door is a bit unsettling. On its thick surface, fresh paint marks are visible. Did someone start to renovate? Я туда не пойду. Почему? Она сразу нас закроет. Я не хочу в этом участвовать. Если с тобой что-то произойдет, на меня не рассчитывай. Ты обещала привести меня к матушке, а не вот это вот все. Как знаешь. You carefully peek through the crack instead of a ward, a small office. Against the far wall, a desk with papers take up space. Next to it are several bookshelves with the books. Or bookshelves with books? A kettle standing on newspapers, newspapers on the floors, newspapers on the windowsill, everywhere. The small, bulbous TV let out an unpleasant hum, the picture flickering with static. On the screen, a silent black and white video of musicians was playing. The room's occupant is nowhere to be seen, and you continue on your way. From behind a small partition, a nurse comes out to meet you and examines you with obvious Так вот displeasure. кто шумит в коридоре.
А ну бегом в палату. Подождите, я хотела узнать, как я тут оказалась. И почему это я должна тебе об этом рассказывать? Вы же врач. Я сама толком не знаю пока. Мне не сказали. Вот газета лежит, с которой тебя привезли. Может, тебе она о чем-то скажет? Но я настоятельно советую тебе пойти в палату немедленно. Хотя, если тебе не спится, могу предложить тебе занятие. Sure. А чем нужно заниматься? Кто-то здесь балуется и постоянно разливает кислоту в нашей полузаброшенной подсобке. Не знаю, кто это делает, но лужа каждый вечер появляется в одном и том же месте. Okay. Надо просто нейтрализовать разлитый реактив. Справишься? Sure. Отлично, тогда иди. Okay. I have a newspaper though. How do I read that? A suspicious puddle without color or smell. Acid. It seems need to take a closer look. You lean down and notice the label from the broken bottle. H2SO4. Действительно, кислота. Формула подходит. Не спрашивай, откуда я знаю. Ты, наверное, не помнишь, как хотела отомстить однокласснице и вылить небольшой флакончик ей в лицо, да? You look at little Judas in surprise. А ты не смотри на меня Don't look так. at me like Это that. была не моя Wasn't my идея, idea, а it was матушки. Matushka's. Acid flush with NaOH. A little to the right of shelf sounds 3 notes. So what to add to the acid? NaOH. You pour the liquid with NaOH solution. A small white foam formed on the surface, quickly turning into sediment. It didn't explode, which was good. Okay, so I cleaned it up, right? Я туда не пойду. Почему? Она сразу нас закроет. Как Окей. знаешь. You return to Ward 3. The nurse looks at you Ну что, impatiently. разобралась? Well, did you handle it? Похоже, что да. Я залила кислоту раствором натрий OH. По крайней мере, ничего не взорвалось. А ты не так глупа. Ладно, ступай к себе. Если что-то болит, можешь выпить таблетку. Только запей ее водой. Раковина есть в подсобке. А могу я узнать, что в газете? Но если тебе так интересно... Yeah, I'm interested in the newspaper. The nurse nods at the desk where the newspaper lies. You approach and look at the open sheet. On the front page, a seemingly familiar 12-story building is featured. Yesterday, May 28, 2013, in the city of Soko, okay, I can't say that, a young girl was found in the courtyard of her own building. According to preliminary data, an accident occurred. The girl fell from the 9th floor of her own apartment. And something else about a fortune teller and a theft of sedatives. Ты там картинки разглядываешь? Иди в свою палату. Nothing else interesting. The nurse is already looking at you impatiently, waiting for you to finally leave. So, yeah, let's go back here. Wait, what? What else do you want to find here? Okay, I guess we just have Matuska. You return to where you started. Before you again is ward number 1. Ты вернулась. Я уже подумала, что пролежу тут до конца жизни. Хотя, возможно, в палатах безопаснее всего. И ты, маленький предатель. Я отправила его за помощью, а он... Matuska seemed about to explode with displeasure. Вообще-то я и помог Соне. Я открыл ее палату, но разбудить не получилось. Я не предатель. Ну, допустим. Для начала я хотела узнать пару вопросов. First, I want to ask you a couple Да questions. ты, я смотрю, никуда не спешишь. Ножницы все равно у меня.
Можем посидеть, помолчать. Oh yeah, you tell her. Matushka nods at little Judas. И ты тоже не собираешься меня развязывать? Little Judas drops his gaze to the floor, shamefully turns away. Какая у тебя надежная компашка собралась. Спрашивай. Вы сказали, что знаете меня. Что еще помните обо мне? Помимо того воспоминания с отцом, да много чего. Например, ты... Matushka shakes her head furiously. Я же точно помнила! Я знала тебя! Твой отец, ремень, ты... Это же было! What if this is her? What if this is her but older? Look at their eyes. Their eyes are kind of similar. Her eyebrows are more bushy, but they're kind of similar. А теперь ничего! Вы это просто придумали, чтобы я развязала вас? I don't think she made it up. You guys are in a weird place right now, and I don't think anybody Нет, can make that up. конечно, нет. No, of course not. Тогда откуда я? Почему вы сразу назвали мое имя? Как я сюда попала? That's why I want to know how'd you get here. Matushka looks at you differently with malice. Я помню лишь одно воспоминание о тебе и не смогу ответить на твои вопросы. Сама уже не знаю, кто мы такие и какого черта все тут торчим. Вот и все. У тебя ремень, у меня карта. Что бы это все ни значило. Карта? Какая еще карта? Та самая. What's the card? He said that earlier that he had a card, and I don't know what it means. Little Judas reaches into his pocket, but Matushka stops him. Нет, не надо, не показывай. Просто расскажи. Он мне ничего не говорил. Он тебе не рассказывал? Ну, конечно, духу сосунку не хватило. Да потому что нет у него никакого духа, маленький предатель. А я думал, она еще не готова. Она испугается. Она сама решит, готова или нет. Little Judas timidly raises his eyes, but unable to bear your gaze, drops them again. В последний раз пиковая дама вызывала тебя на разговор. Queen of Spades? What the heck's the Queen of Spades? Что ты имеешь в виду? Я не понимаю. What does that even mean? What's a Queen of Spades? Такой расклад, ничего больше. Ну, знаешь, там суждена дальняя дорога, приятные или неприятные неожиданности, а там так странно совпало, тяжелый разговор с пиковой дамой выпал. Вот что я помню на самом деле. I don't get it. Long journey ahead, pleasant and unpleasant, Queen. Это же просто карты. Не говорите, что верите в расклады. Это же шарлатанство. В моем воспоминании гадала именно ты. Okay. Вы сейчас все это выдумываете на ходу. Я же вижу, что вы меня даже не знаете. Я знала, думала, что знала. Было что-то, когда я очнулась, хотя чувствовалось, что я не должна находиться здесь. Картинки мелькают, но я не могу собрать пазл. So they don't know who she is, but they have flashes of memory from her? Ладно, допустим. Давайте успокоимся. Вы тут дольше меня находитесь, может быть, знаете, что это за место? Судя по тому, что я вижу, мы в психбольнице. Не могу сказать на 100%, потому что никогда там не была. А может и была, просто не помню.
А за что нас сюда положили? Почему мы ничего не помним? Matushka just shrugs. Амнезия, медикаменты. I mean, you read the Медсестра paper, a girl заходила сюда fell out of несколько 9 часов stories. I'm pretty назад. sure that was you. Она даже не посмотрела на меня. Взяла что-то из шкафчика и вышла. Я сразу поняла, что это она меня привязала. Просто стыдно было в глаза мне посмотреть. I just came in here a few hours ago. She didn't look at me. Took something from the cabinet and left me. Okay. Психбольница? Ха, слишком просто. А если мы тут не из-за болезни, а потому что в заточении? That's why I'm starting to think that they're in prison. I don't think it's that. An actual mental institution wouldn't have chains hanging from the wall like this. Что ты имеешь в виду? Maybe they would. I don't know. I've never been in one, to be honest. But I would assume they don't. That'd be real weird. Цикл или сон. День повторяется из раза в раз. Мы просыпаемся, забываем, что было до этого, пытаемся вспомнить, нас усыпляют и снова. Понимаете? I can't understand. И Okay. так по кругу, из раза в раз. А сон тут при чем? Как же, все аналогично. Мы пытаемся проснуться, но каждый раз снова оказываемся в одном и том же месте с вычищенной памятью. Цикличный сон, из которого нет выхода. Одно из двух. Тогда, получается, тут настоящий только я? А вы просто сон, который каждый раз пытается оставить меня тут? I wonder if it's she fell out the window, and these are all different parts of her personality or something. The mischievous guy, the mean part of her. Маленький Иуда. Уж поверь, если бы это были твои сны, я была бы твоим кошмаром, а не лежала привязанная к койке. На твоем месте я бы молила Соню на коленях о том, чтобы она меня не развязывала. Но, увы, мы должны выйти Even if they втроем. untie you, how are you gonna get out? Even if they untie you, like, how are you gonna get out? Не бойся, сопляк, я тебя пока что не трону. Почему вы так грубы с ним? Yeah, why are you so rude to him? Хорошего человека маленьким Иудой не назовут. True, I guess. Больше мне нечего тебе сказать. Я сказала все, что знаю. Теперь ты будешь меня освобождать? Whoa. Но дверь же закрыта на щеколду изнутри. Как вы ее откроете? У меня есть ключ от этой двери. Но он сработает только если ты меня освободишь. Я бы не был так уверен. А ты хоть в чем-то уверен? Yeah, why Она did you была help первой, her? кого я здесь встретил. Сначала я испугался, но как только она заговорила о тебе, я понял, что у нас есть что-то общее. Хотя, признаюсь, характер у нее скверный, и чем дольше я с ней нахожусь в одном пространстве, тем больше жалею, что согласился. Ты не мне помогаешь, а Соне. Это ее надо отсюда вывести, но без меня она не справится. Do you really believe in this cycle? Верите? Нет. Но если повторять себе это слишком долго, начинает казаться, что мы тут не по своей вине. Ведь никто же в здравом уме не захочет оказаться в психушке. Ведь так? No one in their right mind would want to end up in a mental institution. Okay. What will happen if I untie her? Матушка сказала, что у нее есть ключ. Но ты уверена, что освободившись, она возьмет тебя с собой? We're gonna free her. We're gonna take a chance and free Matushka. Наконец-то. Теперь давай убираться отсюда, пока никто не вернулся. We freed Matushka. Flickering, your head spins and you sway to the side. The door opened with a noise and you tumble out into the corridor. Someone is standing ahead, two silhouettes. Она уже очнулась? Черт. Рано, рано. That's a nurse. I don't know who that is. Она перехитрила нашу дойную корову. С ней все нормально?
Мы долго готовили ее к обряду. What ritual? Она просто забрала ножницы и вышла. Ты недостаточно ее надрессировала. Простите. Тебе надо внимательнее за этим следить. Эта девочка непростая. This girl's not simple, but Она who are снова you? разговаривала сама с собой в пустой палате? See? She was talking to herself in empty words, so that means nobody was there. So does little Judas even exist? Does freaking Matushka even exist, or are those parts of her? Дольше обычного. Возможно, нарастает диссоциация. Пусть она думает, что ей это приснилось. Отнеси ее обратно в палату. Took her back to the ward. Девочка слишком далеко зашла. So they're getting her ready for a ritual. She's talking to herself in the hallways. There was a girl that fell from a roof, or from 9 stories up. And there's something going on with these two. That was Sonya. Real good plot. I really like it. I don't like the reading. I hope that it comes out in English, because I don't have to read that much. I like reading a little bit of it. I know it's a visual novel, but I really hope that it comes out in English. But yeah, as always, bear hug. Come on, let's go on an adventure. Come on, let's go on an adventure. Let's go on an adventure. Let's go on an adventure.